A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Waste as a story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the heart witch. Show me the terror. Show me the terror. Peggy 18. The killer left the heart next to the body. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Waste as a story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the heart witch. Show me the terror. Show me the terror. Peggy 18. The killer left the heart next to the body. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Waste as a story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the heart witch. Show me the terror. Show me the terror. Since I
Peggy 18. The killer left the heart next to the body. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Wake says the story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Show me the terror. Peggy 18. The killer left the heart next to the body. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Wake says the story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Show me the terror. Добрый день, добрый вечер. Alan Wake 2. Сегодня мы пройдем. Кинцо подъехало. Это детектив. «4090 на ультрах 4К 30 FPS», кстати говоря, здесь. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive.
This story is a monster. And monsters wear many faces. Все хорошо. Ну какой пузик, она. Мышка. Ну какой пузян. Where'd he gone? It's coming. Не, я настраивал. Оу. Конец! Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Shit. Run! Let's go.
Честно говоря, в первую часть давно играл. Руслан, привет. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Макс Пейн. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Привет, привет. Почти Дед Мороз. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Да, сегодня вышло. Ну, или вчера. Но сегодня уже Джек Воробей ее взломал. Here we are. Так что Cauldron Lake. можно опробовать каждому. Time to get to work. Да-да-да. Капитан Джек Воробей справился с защитой корабля. A deputy was supposed to be here to show us Привет, to the или crime может, scene. здорово заебал. There's the А ну car, быстро подписался so на where's канал the deputy? Денчика. Я жду. Eaten by a bear? I'll check out that map. Приглашение. Поэтому мы на стриме. Да. Преступление найти помощника шерифа. Карта. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. На карте показаны важные места поблизости. Озеро Колдон. Колдрон. Окей. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. А можно уйти? Угу. Здесь запретная зона. Да. Почти открытый мир. Все. Тупик. I'm not done here yet. Жалко. А сюда можно, видишь, по тропинке можно бегать. Ладно. В общем, 3080 Full HD с DLSS 60 FPS здесь на ультрах. Welcome back, Anderson. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Я здесь Saga главный. Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Добро пожаловать. Federal agents right here, Thornton.
My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Но при 60 фэпсах нормально двигаются. 1-2, можно выбирать, видишь, 1-2 свидетели были. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Про сердце не забудь. Let's get into that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Давайте осмотрим I тело. want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Ну это под консоль заточено, сразу видно, как мышка двигается, вот реально под джойстик. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Вы можете использовать доску зацепок в обители разума. The Mind Place. Обитель My разума. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Используйте УСД, чтобы перемещаться. Используйте колесико, чтобы приблизить и отдалить. Так. Использовать мышь. Понятно. Вы можете рассматривать доску зацепок дальше или нажать Escape, чтобы выйти. Зацепки. QE. Карта. Доска. Ctrl. Попасть к месту преступления. Встретиться с помощником шерифа Тортона у магазина. F дела. F дела. Дел нету. Приблизить. Можно почитать даже по-русски. Даже написано по-русски. Убийство на озере Кордон. Так, убийство на озере. Cold. Ну да, холодная Рон. В окрестностях Брайс Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Все переведено, кстати. Жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Так, стоматолог. Учительница. Хозяин магазина. Синяки, понятно. Метод убийства. Детали убийств различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. На двух убитых видны синяки жертв. Связывали или ремнями. Синяки на запястьях. Глубокая рана в груди, сердце отсутствует. Все тела раздуты. Портрет убийцы. Посмертные татуировки на теле. Жертвы не обладают схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Просто наводишь, и оно переводит. Возможно, убийца спортсмен или охотник. А когда еще наводишь, там что-то другое. Кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. Тело третьей жертвы испещрено татуировками. Убийца пытается что-то сказать, или в ком-то просто умер художник. На двух убитых видны синяки. Жертв связывали, понятно. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки. Совпадает с убийством в 2018 году.
Вопрос. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп побывал в воде, а вот почему-то так раздуло. Но только одну жертву обнаружили в водоеме. Так. Труп. Все понятно. Escape выйти. Доска зацепок, карта. Здесь больше, по-моему, ничего нет на данный момент. Выйти этап. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Хаос. Тут можно почитать. Долго читать. Долго читать. Долго читать. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Могучая гора вдали, и что иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Привет, или может, здорово, заебал. I'm gonna go check something А ну out. быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Можно разделиться. Мишень — это какая-то пасхалка. Надо их будет сбивать пистолетом. Понятно. Так. Водопад. Воу. А, то есть можно перемещаться в любое время. Понял. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. No, sure not, Captain. Try explaining it one more time. Damn it. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this
this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Да, и как расследовать? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Открывать список собранный улик, чтобы выбрать изображение, добавить его на носку, зацепив, используйте мышку. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? После добавления изображения на доске зацепок появится новая линия расследования. Совпадает с предыдущими убийствами. Вопрос. Появится новый вопрос. Понятно. Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики и подвинуться в расследование. The killer left the heart right next to the body. Оставил сердце. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ну. То есть нужно... Ладно. Он сам... Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Чтобы увидеть изменения в целях, нажмите Ctrl. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Хорошо. Почерк тот же, но убийцам что-то помешало. Возможно, в этот раз удастся обнаружить новые зацепки. Жертва, убийца, убийцы. Ага, нажимаешь на вопрос, и тут получается 2 вопроса еще. Поговорить. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Привет, привет. Оптимизация ужас. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Someone left in a hurry. Сейчас. Knocked the tripod over. 3080 Full Was it for a HD. camera? 3080 Full HD на ультрах без RTX, но с DLSS. От 60 до 90. Бывают просадки. Но я не вижу здесь ничего такого, чтобы жрало просто 3080. А какой-то лес, тропинка, 3 персонажа, 1 труп и все, 60 FPS. Так. На будущее. Что? На будущее, я понял. Was he killed here? Or Я сейчас покажу. Вот, смотри, параметры. График. При DLSS на качестве у меня разрешение 720p. DLSS. Вот все на высокое, ультра, высокое. Здесь почему-то всегда ставишь на высокое, она перекидывается на четкость и на среднее. Не знаю, это бред какой-то. Ошибка. Вот это все включено. Отражение высокое, качество ультра. Трассировка все выключено. Потому что
даже при DLSS на качество, при 720p, недостаточно фэпс. Здесь я сейчас включу, я не знаю, вылетит, не вылетит, настройки рейтрейсинга, давай высокое поставлю, все, начались тормоза, высокое, и у меня 40 FPS, 30 FPS, все, поплыло. 30 FPS. Такая вот игра. Ладно, вырубаем DLSS, все, RTX включаем, все остальное оставляем на максимум, DLSS. И где было 30, сейчас у меня 64. Ровно в 2 раза. Но я смотрел тесты на 4090. Ну, в 4К, конечно, да. Ну, это 4090, согласен, да. Значит, ультра, 4К, RTX. Все. 30 кадров. С 3060 делать ничего. Ну, почему? На высокий поставить можно. Я вот на ультра поставил. Еще не разбирался прям с настройками, но... Возможно, вытянуть 60 FPS на 360, где-то средний, низкий, может быть, с DLSS, да, пойдет. Но без RTX, опять же. Ну, 3080 тоже загибается. В Full HD, это не 2К, это Full HD. Так, мне надо найти улики. Доступно умозаключение. Ну, чисто, знаешь, под консоль... Все заточено. Если джойстик взять, в принципе, будет норм. Я думаю, тут стрелять не надо по головам, как в Division, а так пробежаться на 30 на 60 FPS будет норм. DLSS трассировку убрать, все будет работать? Возможно. Ну вот я RTX убрал, у меня 60-80 FPS. Так, умозаключение. Давай разберемся здесь. Что у нас? У нас новая фотография. Обильные брызги крови на столе. Ну понятно, его там разделывали. Так. Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. А ты с фонариком не можешь? Я ничего не вижу. Прям в темноте что-то делает. Ну, фонариком подсвечивай и гладь оленя. Для прикола возьмите Resident Evil 2 ремейк или Resident Evil 3 ремейк. У меня на этих вот, да даже 4-й Resident Evil, там в принципе также вид от третьего лица, сзади картинка. Но у меня с RTX там на 3080 в Full HD под 150-200 FPS. Я не знаю, что здесь прям жрет. Трава, зелень, деревья. Ну, ладно. Так, озеро. Так, тап это сразу туда. Ага, хорошо. Запутался? Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Опа. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Так, а здесь надо еще загадку отгадать. Помой руки, достань курицу, поспи. А здесь какие-то значки походят? Да нет, треугольник так, треугольник вверх ногами, треугольники вместе, треугольники.
Ну ладно. Так, а в доме какие-то знаки были. Сейчас, подожди. Здесь треугольник. Ага. Треугольник сначала вниз. 2 треугольника вниз. Вот еще 2 треугольника рядом. Короче, сиськи. Еще треугольники. Так, сколько уже? 4, 5. Вот 6. Треугольники вверх. Треугольники рядом. Треугольники еще вот. Еще на холодильнике вот треугольники. Так. Очень много треугольников, кстати. Привет. Смысл тут накручивать траву, небо и т.п., если все всегда в темноте? На кой лишние ресурсы на нежные груди? Не нежные грудить. Лучше накрутить что-то типа внешний вид и т.п. Да, привет, Виктор. Приветствую. Ну сколько фэпсов выдает? 3080 на ультра без RTX с DLSS 60. У мойки руки мой, вон, смотри. У мойки руки. Ну да, там же есть, сейчас, подожди. Давай сделаем, выполним эти задания. Так. Помой руки, достань курицу, поспи. Ага, значит, эти значки должны быть рядом. Помой руки. Помой руки, курица, поспи. Значит... Hey, Casey. What's the far speed Помой of руки. Please, Anderson, just one case without the a Значит, вот triangle? этот. Правильно. Если мы моем руки отсюда... Руки здесь не помыть, здесь не помыть. Значит, это вот этот. 2 треугольника вверх. Достать курицу. Треугольник... Часы. Песочные часы. Да, я запишу. Сейчас. А, зачем мне записывать? Я сфоткаю просто и все. Так, вверх 2 треугольника. Достать курицу, это значит у нас... Так. И поспи, значит кровать. А какая кровать? А, кровать 2 треугольника вправо-влево. Не тут мойка? Ну давай подождем. А это стиралка. А, мойка. Значит, вот эти треугольники. Сейчас. Это кухня, это значит помыть треугольники вот такие. Первые. Скорее всего. Давай попробуем. Значит, 2 треугольника вот такие. Так, раз. Потом у нас идет вот этот треугольник, да, и... Есть. Спасибо. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Патрончики. А это что? Это что? Это перевязка. Набор для перевязки ран значительно восстанавливает здоровье. А это что? Пистолетные патроны. Ну, FPS, короче, от 60 до 80. Но это делается из качества при Full HD. На ультрах. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Пестик был у нее. Пестик был. Nice talking to you too. Что, уже RTX 3060 на 12 ГБ? Уже все тут на Робокопе уже не тянет. На Робокоп?
Не знаю по поводу Робокопа. Я Робокоп уже играл, по-моему, на 3080. Вот здесь вот 60 FPS. Вот сейчас я бегу 60 FPS. В некоторых сценах 80. Смотря куда смотреть, не понимаю. Деревья. В Крайзисе вспомните, сколько было деревьев? Нормальный фэпс был. Welcome back, Anderson. Так, ну что нам надо делать? Доска зацепок. У нас есть фотография. На будущее, на будущее. Я не понимаю, что такое на будущее. А, это значит, когда будут... Так, вы опознали жертву? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Общайтесь с людьми, осматривайте предметы, чтобы собирать улики. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Значки в левом нижнем углу показывают, что в обители разума доступна важная информация. Хорошо. Что случилось после увольнения? Значит, он пропал в 2010-м? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Привет, или может, здорово Nightingale заебал. went missing 13 А ну years быстро ago. подписался на канал 2010. Денчика. The same as Я жду. all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Так. Кейси. Нейтингейл был в бешенстве. Его уволили с ФБР. Кейси разбирается в людях. Похоже, наша жертва была не в себе. Хорошо. Торнтон. Имя жертвы Роберт Найтингейл. Хорошо. В последний раз вы видели в Брайт Фоллс 13 лет назад. No. Так, это жертва. Robert Личная жертва. Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Личность жертвы установлена. Роберт, ля-ля-ля, бывший агент ФБР. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. Предумышленно или нет? Вот два вопроса. Рядом холодильника бутылки из-под пива. Рядом с телом штатив. Сюда? Выглядит новым. Убийцы принесли вопрос, чтобы снять все на камеру. Снаф фильм. Так, сюда. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Досье. Используйте досье в обитель разума Саги. Ее зовут Сага, блин, а не Сара. Ну, Сара было бы проще. Чтобы проследить ход мыслей подозреваемых и жертв. Досье. Хорошо. Сага может интуитивно обнаруживать новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Пропавший ритуал убийства. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here?
from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Пропуск. How did he end up here? Там можно одно и то же, да? Так. Хорошо. Доска. Откуда пришла жертва? Пришел из озера. Но почему сейчас, спустя 13 лет, где он был? Хорошо. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Я для прикола сейчас включу. Есть без DLSS. Вообще DLSS тут выключить нельзя, если что. Смотри. Разрешение. То есть разрешение дисплея, мне понятно, Full HD. А здесь включаешь Full HD, это уже DLL включается. Но DLSS, FSR, все, нельзя выключить. То есть кнопки Off нет. Ну, поставим оригинальное разрешение Full HD. Было 64. 49. Нет. This one of your hunches, 62. Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Да, капитан Джек Воробей нас спасает. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Да, гоп-стоп, это начало. Ну как начало? 50 минут играем. Так. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ну, можно же его взять, этот листочек бумаги, и прочитать, что там. Нет, нельзя? Это очень сложно для тебя? Или мне надо приблизить, самому прочитать? О. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message.
Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала, прямо в день их прибытия. А еще не нашли страницу. Эту страницу, первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенные тайны на краю бездны. Слова. Эти слова воспринимались как послания, были посланием. Кто-то знал, что они здесь, что они делают. Кто-то затеял с ними игру. Давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают. Отказаться было невозможно. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Но внутри него что-то скрывается. Found all I can here. Time to properly examine the Привет, body. или может, See what I здорово can find заебал. inside. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Нужно доставить тело в город для обследования. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. Good. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said.
Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Да. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey Героиня, hates the ты не... endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Героиня, ты не одна героического тебе дня. Фрагменты рукописи. Все? Используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить оружие. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. 18 рукописей! Это существенно увеличит скорострельность. Спасибо. Больше пуль увеличивает размер магазина на 50%. 12 рукописей. Еще раз в голову. При быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. 12 рукописей. Спасибо, что мне дали сейчас понять, что мне нужно собирать эти рукописи, когда у меня их только 2, нужно 12. Хорошо. Улучшаем оружие за бумажки. Что-то новенькое. В общем, надо по лесу бродить, собирать. И всего лишь 3 улучшения. Или у нас будет один пистолет, пока не ясно. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Так, в общем, можно... А, вот, стоп, что тут? The Federal Bureau of Control? That's a new one. Что-то новое. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Это загрузка такая была со звуком. So far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner,
get a feel for the town. О, тут 90 фэпсов. 93 даже. The О! diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Прогноз погоды. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. You're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Roast Jerky. Can't open this with my bare hands. Take care now. So sleepy. Нормально ты врываешься в магазин. Few more days. Чё тут все темно так? Just a few more days. Ладно, здесь, по-моему, It doesn't budge. потом будем бегать здесь. Hey, how are you doing? А музыки нет? Мы танцуем? Take it easy. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. А, он сам с собой. Карта. Hey there. Welcome back, Anderson. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Get it Not to now. toot my own horn, but I am pretty darn sure my dear, I mean our float, will be the bella. Just a few more days. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was fast off. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw.
Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Букеры рассказали, что нападающие в масках оленей что-то пили и разрывали парня ножами на части. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Так, основное дело, правильно? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message?
I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Цена культа. Культуристы носили маски, треугольники из прутиков. Кто в него выходит? Цель. Что за культ? Вот это, наверное, сюда. Символ. Психология культистов. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Hey, how you doing? Буквально автомат не работает. How can you be so calm? О. Привычка на тап. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird.
Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Agent? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Think, Saga. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной полости была страница. Тело и сердце покрыты татуировками. Когда убийцы успели их нанести, бред какой-то. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages.
I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Casey! Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Убежище это типа свет? А куда бежать-то, дядя, тетя? Почему я не могу фонариком туда светить, куда мне надо? Я, например, ничего не вижу. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Мне кажется, тут надо яркость прибавить. Еще тут был калибровка яркости. Вот тут СГР. Гамма 2224. Так, поярче? Да, так, поярче. Так, давай посмотрим. Почему я не могу направить свет на него? Так, он туда, значит мне сюда. Пистолет это здесь. Вот он, пистолет. Прицеливание правое, настрелить. Я думал, конец игры. Все, убили одного главного жердяя. Конец игры. Так. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw.
I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Doesn't look right. А куда это? Тело, органы покрыты надписью. Страница найдена в сундуке. Think, Saga. Фотография только в том деле. Ясно. Значит, то дело и нужно открывать. Схрон. Мне нужно культ. Улики 0. Улики 0. Дело раскрыто. Одна улика вот здесь. Но... Ритуал. Ритуал. Страницы. Радио. Страницы с непрочитанной сага. Вернемся на озеро. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Must be locked from the other side. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything?
He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like that? Real? Здесь можно найти ключ. I need something to cut this. А, уже второй такой замок. Значит, можно что-то лутать. Can't be opened on this side. Если дали патроны на дробовик, значит будет дробовик. Отрезать, отрезать, отрезать. Can't open this with my bare hands. Отрезать кусачки. Здесь 2 замка. Значит, мы сюда вернемся. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskala Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Печатает. Ага. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Здесь надо найти где-то кусачки. Hey, how you doing?
How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? Well, it's a lot. RTX, а? Где RTX? А, ну давай включим, подожди. Это же самое интересное место. Рейтрейсинг высокий. Вау. И все, из одного зеркала минус 50 FPS. Ага. Удачи. It's not opening. Они хотя бы на мониторах что-то поставили вместо заставки, а? Ну, видно, что они работают, но... Next Gen 2023 года. Ничего не печатается. Одна картинка висит. О, управление шерифа, карта. Отлично, отлично. Морг. Мы здесь. Запертая дверь. Это уже похоже на резидент. Конференц, камеры. Это закрыто. Стол дежурного. Болт Каттерс. Ну да, нужен резак. Запертая дверь в обслуживание. Хранилище вещдоков. Там будет интересно. Кладовая. Заперта, заперта. Батарейка. А я сюда смогу пройти? Вот здесь вот у нас морг. Вот здесь секционный зал. Батарейка. Батарейка. Ну-ка, пойдем сходим в батарейку. Что там батарейка? Не помню, что там батарейка. Так, это раз дверь, два дверь закрытая. It doesn't budge. Батарейка. Вот батарейка. Это батарейка для фонарика. Так отображаются у нас вещи, которые можно подобрать. Я думал, здесь можно что-то включить, выключить, чтобы дверь открылась. Но нет. Так. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Какие комменты? Подожди. У меня все работает. Алло.
А что, на ютубе что, не работает что-то? Так, куда идем? Разыскать Найтингейл озеро Колдрон. Хорошо. Нам нужно к тачке, точно. Не, YouTube работает, чат работает, все работает, ребята. Слушай, в городе должен быть магазин инструментов, да? Но это как подсказывает мне логика. Давай посмотрим. Беседа, новые реплики. Ну а я машина, запертая дверь. Это что такое? Новые реплики. Это нам нужно в дорогой ресторан. Пойдем в ресторан. Я думал, можно зайти в магазин. Скорее всего, мы получим как-нибудь этот болторез по-другому. Ну, сейчас еще раз перепроверю. Прошу прощения, если YouTube у меня чат затупил. Я сейчас сообщений не вижу или не видел с момента 17:58. Возможно, кто-то что-то написал. Чат отлетает, особенно только на YouTube, ребят. А, вот, реально пишут. Странно. Но я сейчас вывезу отдельно чат. Так. Всем привет еще раз. Ты дрова качал? Да, это все дрова скачаны, все последние, все нормально. А главная геройка, типа модно, якобы это нахера лесби, хоть не знаю. Афроамериканка, да, приветствую тебя. Что за маскарад? Да, это так. Чтобы я зарел. Культуристы. Денчик, привет. Юля, привет. Пуш, привет. Пуш идет на охоту, да. I'll be back. Так, идет загрузка. Первую часть не играл, давно играл. Дэн, иди все время прямо, хорошо? Орудие для света, любой фонарик. Особенно вроде было железо, типа ломик, пистолет, ТП. Идет так. Раньше было фонарик о свете, усиленный призраков разоружал. Вроде раньше было 2 части, это должна быть 3. Я, честно, забыл, как первый проходил. Но тоже был фонарик, стрельба, какие-то там странные эти все. Ну, как игруха, Михаил, привет. По-любому хуже любимый The Division. Да, The Division. Дайте 2 путевки. Чувак, пароль забыл от компа, теперь мучается. Насчет компов, да, жесть идет. Что-то слишком сложновато играть, только бегать друг за другом. По кругу кэпшена нет вообще. Да, YouTube чат отлетел еще раз. Ну, бывает. Вот теперь чат пошел. А что делать? Без понятия. Возможно, игра когда-нибудь раскроется, часов так через 50. Яко, we're going to a cool guy's house. Пиво Анма. Яко, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm a beer to the rescue. Bring out your inner Wolverine with Armavir. Wow, this is the best party ever. Thanks, Armavir. Armavir is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional.
Beer. Your finished drinking adventure starts here. Весь бюджет был потрачен на эти ролики. Все. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of День happy оленя. people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Перемещаться между локациями можно на автомобиле. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Прием. Imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Так, мы приехали обратно. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. F. Great. This area is supposed to be close to the public. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult
refers to themselves as a cult. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture hello yet. there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Well, I need to get back to it. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else.
Да, болтают очень много, уже 2 часа мы болтаем. Так, тут я уже все был, везде, смотрел. Лута нет, ничего нет. Карта, у нас есть карта. Давай распределим. Сирена ФБК. Так, станция ФБК. Вопрос, точка интереса, точка интереса. Окей, расследование. Здесь труп лежит, значит здесь домик. Пойдем. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Подожди-ка, одну секундочку. Свернуться. Точка интереса. Точка интереса справа. И какая-то точка интереса. Пикник Арея. Вот же ключ какой-то красный. Или это не ключ, это замок. Замок. Это значит внутри дома. Красное это что? Пройти нельзя. Значит, значит нужно зайти в дом. Наверное, нас следы так и ведут. Можно в окно влезть? I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. Trees, Anderson. You hid the bodies in the forest. Нельзя лезть в окно. Разбить окно нельзя. Но оно разбито. И все. Там с крыши можно будет спрыгнуть. На ту сторону надо идти. Пуленепробиваемые стекла в американской глубинке, ну да. Понедельник. Замечена подозрительная активность. Вторник. Докладывать нечего. Среда. Появились браконьеры.
Сейчас будет сцена из трейлера. А мы в этом доме находимся? Ну да, в этом доме. Закрытая дверь. Точка интереса. А это что за точка интереса? Подожди. Ну я уже ее взял, эту точку интереса, правильно? Нет, она еще дальше. А, вот она точка интереса. А, нет. Ничего не пойму. Вот она левее меня. Левее, вот здесь прям. Ну, она должна быть здесь, в кассе. Или журнал. Но ничего нету, активности никакой. Ну, видимо, потом. Ну и... Дверь заперта. Ну, по идее, надо найти ключ. Либо идти по следам. Что тут надо сделать? Так, точка интереса. Мне только точки интереса. Привет, или может, интересуют. здорово, заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Ладно, будем искать. Toys. She's 14, KC. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get a better reading. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ну, непонятно, непонятно пока, секунду. О, так лучше. Хижина ведьмы. Пойдем сходим, там магазин есть. Магазин это как раз таки, где я сейчас был. Пока я не понимаю. Задание. Цель. Разыскать озеро
Отправляйтесь за Найтингелом. Значит, нужно по следам идти. А где у нас следы? Я не вижу, например. Вот. К ведьме пошли. Нам сюда? Да, вот сюда. А, нет, сюда. Maybe I should call David. See how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Озеро. Значит, нам нужно на озеро. Место убийства, место ведьмы, озеро. Вот это озеро. Значит, нам нужно спуститься вот сюда. Тут жила ведьма озера. Будьте осторожны, возможно, идут до сих пор здесь обитает. О, ладно. Озеро. Так, а это что? This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure. But you have to admit, this one is particularly interesting. Пятница, хреново. Так, ты хочешь вот это понятно. Воскресенье. Бейте меня об стену. Ладно. There's another lunchbox. FPS капец. The tracks lead into the water. А, Where do you go вот. from here? Мы сейчас пойдем по воде. Хорошо. Значит, нам нужно вот так вот обойти вот сюда. Ебать. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Жестко. It was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop,
street station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Такая нудятина, конечно, FPS-а нет. Все темно. Много разговоров. Всем привет, привет. Ну как кинцо, сесть с джойстиком на телек вот так. Resident Evil на минималках, прям на очень сильных минималках. За 2 часа стрелял 2 раза всего. За 2:15. What is that? Seems like it's reacting to the light. Ну, может быть, игра раскрывается сейчас. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Так, сразу поменяю, потому что на колесико нажимать такое себе. Как усиление фонарика? Где это? Увеличение яркости. Поменять батарейку. Включить фонарик. Использовать E. Включить фонарик F. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Найти хижину ведьмы. Ну, короче, я играл только наоборот. Я уже все нашел. Так, теперь вот сюда надо войти. Здесь у нас много... Ага, фотографии. Запас припасов разложен на столе. Это символ. Запас припасов. Психология. Психология, ладно. Хорошо, у нас есть еще дела. Убийство. След привел еще к одной странице. След. Вот так. Хижина ведьмы. На будущее. Так. Сюда. Light is the key. To stay safe. На свету безопасно. But for something more to be revealed as well. Так. Прошел сквозь дерево в другое место. Куда делся? Вот сюда делся. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? Требуется ритуал. If so, that's where I'll find Nightingale. Так, еще что у нас тут? Ланчбокс. I need to find the witch's hut.
This is the witch's hut. Найти предохранитель. Наладить освещение. Найти предохранитель. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep Ah. checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. Так, секунду. Фонарик. Вот. This one looks good. People should really stop littering. Вирус, though. Жека, привет. Да не Дедушка Мороз, отстаньте. Так, тут я был. Это модный Дед Мороз. Так, предохранитель. Осмотреть хижину ведьмы. Сохранить игру можно в комнате отдыха. Дед Мазай, да. А что, уже сломали? Сегодня же, конечно. Быстрое сохранение сохранения. А чем разница? А, разница в том, что я могу выбрать ячейку. 2 часа 7 минут, ребята. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Я подарок вам принес, на торрентах игру Ланвей качайте. Дед Мороз хипстер. Так, сохранится. Это чикагский Дед Мороз. Я могу по-другому сделать сейчас. Дед Мороз, вот. Вот это Дед Мороз, ты понимаешь? Вот это Дед Мороз. А это просто нормальный такой тип. Так. Сохранились, погнали. Колду, а я уже ее стримил. А у меня накуплено было. Мне Мариус подарил, я ее прошел сразу за 5-6 часов. Так, мы это прошли. Контейнер стоямба. Что за контейнер? А, контейнер. Не, ну можно еще раз перепройти. Мне, в принципе, не жалко. Ну, не сложно перекачать. Надо с этим разобраться. 50 FPS, конечно. Я думаю, на высокий поставлю. Тут, понимаешь? Эти вот ультра, они зачем? Ну, текстуры... В принципе, тут даже снижать нечего. Ну, качество тумана, разве что. Кучность разбрасываемых объектов. Ну, на высокое, а на низкое поставить. А, это трава. Ультра, высокая, низкая. Ну, высокое поставлю. А общее отражение. Отражение СССР. Тут по барабану. Выключать, не выключать. Чувак, за 2 часа я стрельнул 2 раза. Но может быть дальше пойдет контент. Без понятия. Сейчас тут монстры выбегут. Пока что игра раскрывается. 2,5 часа. Так, что у нас? Еще и FPS нет. Так что комната отдыха. А, это сейф. Нам, значит, нужно...
Жертва была коллега. Та-та-та-та-та-та. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Ага. Сейчас начнется, говорит. Так, это я уже смотрел. Это я уже смотрел. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Окей. Улучшение оружия. О, выпить можно. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Причем тут Кейси? Это бутылка вискаря. Радио включить. Телевизор. Страница рукописи. Карта. Это мы тут ходим у нее в голове как бы. Так, дела. У меня дело еще появилось. Убийство. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Что за ритуал? Слова на сердце. Doesn't look right. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Понял, что надо делать? Ритуал. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Отдать сердце ведьмы, проговорить слова ведьма равно табличка у черпака ведьмы, Привет, где может, сердце слова не... заебал. Оно быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Досье, Найтингейл. Сердце. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Во! Осуждаю, да ладно. А Control или Control игра была у них лучше. Там тоже есть свои заморочки, я согласен. Но там больше стрельбы, всяких улучшений. Там смесь. Именно вот таких вот зацепок, там, ну, разных там приколюх. Давно проходил, честно сказать. Но стрелять, улучшать, выполнять задания тоже, бегать было интереснее. Мне тогда понравилось, что я все ее прошел. Здесь я за 2,5 часа пока так себе. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Так, нам надо в магазин. Once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Так, магазин, точка интереса. Это я уже читал.
Вот. Охотник. Используйте усиление цвета, чтобы развеять тьму вокруг врагов. A cultist. A monster. Like Nightingale. Это игру делали разработчики Макс Пейна, вообще-то. Remedy. Более утоляющий позволяет восстановить здоровье. Более утоляющий является... Используется мгновенно, но оно восстанавливает меньше здоровья. Более утоляющая. Пистолет, патроны, перевязка, перевязка. А какие... Набор для перевязки значительно восстанавливает здоровье. А это что? Набор значительно восстанавливает. А нельзя как-то их объединить? А их всего по 2 можно. Сразу же восстановить немного здоровья, продолжает действовать в течение некоторого времени. А где мое здоровье? У меня фулл здоровья. Зачем мне сказали, что мне нужно перевязать? Переместить, подвинуть, ячейка доступа, выбросить. Подвинуть. Они не сообъединяются. Поместить, подвинуть, ячейка доступа. 3. Ладно. Хилиться... я не фуловый? А можно мне ее как-то съесть? Вылечиться? О, долго хилиться. Дробовик, иди сюда. Подойдите к стойке, задайте вопрос леди Фортунны. Задайте вопрос леди Фортунне. Значит, там будет код. Хорошо. Но сейчас я пока сердце не буду брать, а то оно мне запустит какую-нибудь заставку, и потом я не вернусь с этим дробовиком. А здесь мы получим ничего. Зайдите на стойку леди Фортуна. Леди Фортуна. Вот он код. 723. Тоже все зачеркнуто. Вашингтонская лотерея. Госпожа Агнеша. (705, 713, 717, 723). Больше тут ничего нет. Хорошо, пойдем попробуем. (723) нет. Значит, он обновил код наоборот. 723. 717. Нет. 713. Нет. 705, значит. Там какое-то было задание другое, подожди. Подойдите к стойке, задайте вопрос. Задайте вопрос. Подойдите к стойке, задайте вопрос. Подойдите к стойке, задайте вопрос.
Задать вопрос к стойке. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Привет, или может, здорово заебал. Леди Фортуна. А ну быстро подписался на канал Денчика. Леди Я Фортуна, леди удачи. These numbers match the ones on the lotto ticket. I don't think this is relevant. Девять, 4, 5. Ну, тут одни цифры. Надо все пробовать.
Значит, какой-то следующий код у него. 705, 713. Это сколько разница? 8, потом 4, потом 8, потом 4. Значит, 727. Если у него так. Семь, 2, 7. Да, резидент, только на минималках очень таких. От 705, потом 713, это 8. От 713 до 717 4. Потом от 717 до 723 6. Значит, 8, 4, 6, 725. Нет. Семьсот 23. А если 723 8, значит это 31. Нет, я думал, он добавляет по числу. Нет. А как это дробовик? Так разбить просто и забрать. А, ну это же... Только у резидента 200 FPS, а здесь 50. Так, ну пойду все цифры пробовать, иначе никак. 202, 555. Вот это еще лотерея. 5, 13, 17, 23. Везде семерка. Даже наоборот. 507, 317, 773, 27. Может, есть зацепка какая-то? 739? Сейчас. Сердце. Хижина. Что за ритуал? Хижина. Слово, но сердце. Отсюда. Где сердце? А, вот все. Слова. Sounds literary. But what does it mean? Сердце где-то в магазине. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Может, все плюсы, да, можно сложить все цифры. Сейчас. Если сложить все цифры, то первая семерка. Первая семерка. Потом 4. А нет, все равно. 739. А каким образом? А как ты 739-то, вот смотри. 705, 713. Потом 717. 700... А, это сумма предыдущих цифр, правильно? Нет. 713. Там будет 4. А девятка как получилось? Да-да-да, спасибо. А что за кулон? Да, спасибо, спасибо. А как вы получили это 739?
А уже и надписи нет. Глянули? Спасибо. Ну я просто... Даже сейчас посмотрю, 739. 0,5. Я понял. В Вашингтонской лотерее он везде дописывал семерку в начале. Там 7,05, потом цифра 13, потом 17, потом 23, а потом 39. Вот, я понял. Надо же было самому допереть. Но здесь уже нельзя подойти. Вот здесь вот он везде вставлял одну семерку в начале. В лотерейный билет. Спасибо. Так, у меня 2 патрона. There are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn Привет, или может, здорово заебал. Okay. А ну быстро подписался на I'm канал on route to Денчика. Witch's Ladle. Я жду. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Пойду засейвлюсь. Так, это как мне надо сюда попасть? Сюда и сюда, вот так. — 54 FPS. Так, за 2,5 часа мы стрельнули 3 раза. Понимаю. Какая цель? Провести ритуал и открыть складку. Поместить сердце в отверстие в табличке. Табличка. Я понял. There's less monsters. There's the sign with the witch. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Да-д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 а. 739, спасибо. —
Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Карты нет. Logan? Logan! Where are you? Благодарю. What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Так, это я отсюда вышел или сюда зайти надо? What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. А что, слышно собаку, да? Сейчас я, подождите, включу ее. Все нормально, собака просто окно открывается, проветривает. На соседей гавкает. Монитор 165. Влево или вправо? Лево или вправо? Налево пойдем. Блин, 40 FPS, ребята. 40 FPS на 3080. Пиздец. Что тут? Просто 10 деревьев. Да ладно. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Его нельзя забрать, что ли?
Вниз нельзя. Привет, или может, здорово заебал. А ну быстро подписался на канал Денчика. Я жду. Ебать. No, no, no! No, no! What the hell is that? Need to get away. Ну давай, дудка, работай. Дудка сработала. Who are you? What is this? Who are you? Did you hear me? I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story.
The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Дудка с талантом тантузия. Текст инструментал интро. Это все, что ли? Ну, не дудка, это дробовик, если кто не знает. Только я не понял, зачем они музыку сейчас включили вот этот. Ну да, не вставляет, но надо же было постримить. И более бесплатно, чё. Смысл сейчас вставлять этот клип? Это в конце должно быть с титрами. 3 часа прошло. Но я могу закончить, завтра продолжим. Я сегодня пойду лучше в PvP Division с пацанами. Да? Или завтра PvP с утреца. В такие игры надо играть днем. Вот днем заходить часов 12. И часика 3 побегать. Под стрим. А вечером заниматься PvP. Вот так вот сейчас будет. Ну ладно, они там поют, конечно, меня забанят за этот трек. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Исследовать ранее затопленную местность. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Ну, это Макс Пейн, да. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. We must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time.
Нас сюда откинуло. Мы можем пойти в частный домик. Складка. Значит, складка нас открыла доступ к этой территории. По идее, здесь можно где-то залезть. Привет, Фили может. Здорово, заебал. А ну быстро Вот здесь подписался надо на канал Денчика. Я жду. Ну, давайте уже завтра. Я тут все исследую. Карта, в принципе, у нас большая. Побегать есть где. Так. Радио, досье. Мы его убили. Да. А здесь, кстати, 100 FPS. Вот на этой локации, где нет леса, половина карты занимает вода, то 100 FPS. А когда вокруг тебя лес, то 50 FPS, 60. А если продолжить, а где надо продолжить? Пожалуйста, конкретизируйте ваш вопрос. О, как раз отсюда и надо будет начинать. Все, выйти в главное меню. 3 часа. Первая глава. Продолжу завтра. Всем хорошего вечера. Пока-пока. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Wake says the story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Show me the terror. Peggy 18. The killer left the heart next to the body. This wasn't some random act of violence.